So good morning, everybody. Welcome to this early morning session. I think this is the first time you are attending an early morning session at 8 o'clock in the morning. Very, very warm good morning to all of you. So we will begin with the first module. That is the first core text in the first module, which is titled The Summer of the Beautiful White Horse. I already shared the text with you. So this is the first chapter. And this is a story. This is a story of two boys, as you can see from the tagline in the title. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. They belong to a tribe. Tribe എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോത്രം. And hallmark means qualities. So the two major qualities of the tribe they belonged to are trust and honesty. And they belong to a country called Armenia. And the story is written by a writer called William Saroyan. So these are the basic facts about the story. So the boys belong to a country called Armenia. So let us see what is this country Armenia? Where is this country belong to? If you look at this map, you can see that Armenia is a very small country. It may appear large here, but if you just look at the major countries, you can see that we have India here, and Armenia you have to zoom in. It's very small country. It was part of the Soviet Union, and after the Soviet Union was dissolved in the 1990s, it became an independent republic. So it is bordered on three sides by land, with Georgia and Azerbaijan being the other countries which share the borders with Armenia. So it's a very small country of the former USSR, Soviet Union. Now it is not Soviet Union, it is an independent country. So this is about the country. So let us begin by reading the story. So this story begins with wait, I'm going to mute everybody. Okay, yes. So let us read the first paragraph. It is about the boys, the two boys in the story who have a special experience with a horse. Can somebody read it? You can just unmute yourself and read that passage. Who is going to read? Akshaya, please read that first paragraph. Can't hear you. Please unmute and. One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Maurad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. Okay. So this is the first paragraph. You can also see that this is just one sentence and also a paragraph. So he is telling an experience. The narrator, that is the boy who is telling the story, he is telling about his experience when he woke up early in the morning one day. One day back there in the good old days when I was 9. I was 9 means I was 9 years old. And the world was full of every imaginable kind of magnificence.
That is, when you are young, you are more happy than you are now. As you grow older, your amount of happiness gets reduced. So he is reminded of his childhood when he was so happy, and life was a delightful and mysterious dream. Life is like a dream, so how so nice and beautiful, like a dream. And his cousin came, like at that time when he was a young child. His cousin Murad. What is the name of his cousin? His cousin's name is Murad. He came to his house. What is the nature of his cousin? He's a crazy boy. So he is considered crazy by everybody. So he came, but I did not consider. The narrator doesn't consider him crazy. So he came to the narrator's house at 4 o'clock in the morning and woke him up. He was woken up by tapping on the window of his. So the next paragraph tells us the name of the narrator. കഥ പറയുന്ന ആള്, കഥ എഴുതിയ ആളും കഥ പറയുന്ന ആളും രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ്. കഥ എഴുതിയ ആൾ പറയുന്നതാണ് ഓതർ. കഥ പറയുന്ന ആള് നറേറ്റർ. ഇവിടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ കഥ പറയുന്ന ആളാരാണ്? അതാണ് അടുത്ത ലൈൻ. Okay, next person can read. Gaya is there. Gaya, you can read the next. You can unmute and okay. Maybe she's yeah. You can just read the next paragraph. Aram, he said. Yes, that time. Maybe there is some problem with their sound. We are not able to hear anything. Okay, we'll come back to you later. Who is there next? Anasuya, can you read that next paragraph? Adam, he said, I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer and daybreak, not lights around the corner of the world. It was light enough for me to know I wasn't dreaming. So this first line, Aram, he said, tells us the name of the narrator. അവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നറേറ്റർ. ഐ വാസ് 9 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഐ ആണ് നറേറ്റർ. സോ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്നതാണ് ആരാം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ നറേറ്റർ, ദ ഐ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ആരാം. So the name of the two boys are Aram and Murad. So Aram, he said, that is Murad is calling this boy who is lying in bed. So he jumps out of bed and looks out of the window. He was surprised. That's why he says, I couldn't believe. It wasn't morning yet. Why isn't it morning? 4 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് it is not morning yet. It is just very early in the morning. So it was summer and with daybreak not many minutes around the corner. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരം വെളുക്കും. അതാണ് daybreak. It was light enough for me to know I was in dream. അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലത് കാണുമ്പോൾ സ്വപ്നമാണോ ശരിക്കും ഉള്ളതാണോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നും. So that is why he is saying, I understood that it is not dreaming because it is already there is some light, so I can see that it is not a dream. Why is he surprised? And that is the next line. Aishwarya, please read the next paragraph. Why is he surprised? അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. The next paragraph describes why he is not surprised. Surprised, yes. My cousin
My cousin Morad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window, and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, "Is a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride." So when do you rub your eyes? When you rub your eyes, you can't believe your eyes. You want to make sure that you are seeing properly. That is why he is rubbing his eyes. So why is he surprised? He was surprised because Murad was sitting on a beautiful white horse. So children are always fond of animals, especially animals like horses. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ആന അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് എൻ്റെ കസിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആരാമന് ഭയങ്കര അത്ഭുതം. He was so surprised that he rubs his eyes to make sure that he is not dreaming. So Morad also tells him, you are not dreaming, it is really a horse. So if you want to ride, come quickly. So that is what he says. So is it clear? Okay, can we move on to the next paragraph? So he explains the reason for his surprise. The narrator explains the reason for his surprise. May I read the next paragraph? There next. Josna is there. Josna, you read the next paragraph. You just to click that microphone. So click on that microphone button. You can read that. I knew more than anybody else who had ever fallen into the world my mistake. But this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. Permit me to believe what I saw. We were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Garoglanian family. Araglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody Could could in or understand. believe. Nobody could understand. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Not even Stomachs.
bellies, not even the old men of the family. Most important of all, Most important of all, true. We were famous for our honesty. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. We were proud of honesty next, and after that we believed in right and wrong. No, none of us, None of us. let alone steal. Consequently, even wait. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. Okay. So this explains why the narrator Aram is surprised. So these are the reasons that he gives. Why is he surprised? The first reason is that his earliest memories had been memories of horses, and his first longings had been longings to ride. What is longing? Longing means agraham. Longing means desire. And this is the first reason. The first reason he gives is my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. So that is the first reason that he gives for being surprised. The second reason that he gives is we were poor. So this is the reason the second reason for his surprise. The first reason he is surprised is he has been desired. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആനപ്പുറത്ത് കയറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത് പോലെ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ. അപ്പൊ അത് so when they see a horse, a real horse in front of them, they are so surprised, so excited. That is the reason for the first reason for his surprise. The second reason is they are poor. Now we are very poor, we cannot buy a horse. So horses are very expensive. Like elephants are expensive to buy. Horses are also expensive. So he is surprised. Even എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ കുതിര? So that is why he was surprised, and he doesn't understand where this boy has got. And that is why he says, this was the part that wouldn't make me believe. So he explains this part. This is the reason why he couldn't believe what he saw. What did he see? He saw his cousin sitting on a horse. അത് വിശ്വസിക്കാൻ അയാൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? Because they are poor people and we cannot buy a horse. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവന് എവിടുന്നാണ് ഈ കുതിരയെ കിട്ടിയത്? So that explanation is given in this next paragraph. That is what kind of people they are. They are poor people. So this paragraph explains that. We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken. So tribe, അവരുടെ ഗോത്രം തന്നെ, ഒരു ഫാമിലി മാത്രമല്ല, ഗോത്രം ഫുള്ളായിട്ട് a group of families living in a particular area is called a tribe. ആ ട്രൈബ് മുഴുവൻ പോവർട്ടി സ്ട്രിക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ട്രൈബാണ്. So what is the name of that tribe? That is described there. You can see that this is the description of the tribe. Garoglanian family. Garoglanian എന്നതാണ് ആ ഫാമിലിയുടെ പേര്. Armenian tribe ആണ്. So what is the peculiarity of this? This paragraph describes the peculiarity of the the Garoglanian family. So they are the very poor family. The most comical, amazing and most comical poverty എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. That is, people could not believe how they lived. They did not have any money, so less money they had that they were the people around were surprised that how these people lived. എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ജീവിച്ചതെന്ന് അത്ഭുതം തോന്നിയതാണ്. They were so poor. And another quality that they had is they were very honest. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ലൈനിൽ പറയുന്നത്. They were famous for their honesty. And that is why these people were surprised that they had honest behavior with others.
So we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. അപ്പോൾ honesty എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ തന്നെയുള്ളത്. That is for 11 centuries. 1 century is how many years? എത്ര വർഷമാണ് ഒരു സെഞ്ചുറി? ഒരു സെഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 years ആണ്. For 11 years they were so honest. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for 1100 years they are so famous. So that is the peculiarity of this tribe, that they are so honest, and that honesty of this tribe is being highlighted here. That is being highlighted in this paragraph. So they were famous for their honesty. We were famous for our honesty for 11 centuries. And even though they were wealthy, they were honest, but now they are not wealthy. They are very poor. So this briefly explains the quality of the tribe. They were proud, abhimanamulla, that is in their honesty. They were proud first, honest next, and they after that be believed in right and wrong. തെറ്റൊരിക്കലും ചെയ്യില്ല. ഏതാണ് തെറ്റ് ഏതാണ് ശരി എന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. So they never would do anything wrong, and they will not steal. They let alone steal എന്ന് പറയും. Steal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടെടുക്കുക, to take somebody else's belongings. അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുക പോലും അവർ ചെയ്യില്ല. So they are very perfect human beings. None of us would take advantage of anybody in the world. So this is the description. This whole paragraph describes the Garoklanian family. So this is the description of this family, and this is the reason that Aram is surprised that Murad is coming in a horse early in the morning. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫാമിലിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോഴ്സിനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? So that is why he is surprised. He could not believe what he sees. Okay. The next paragraph, somebody quickly can read. Who is there? Next. Oh. Abhinendu is there? Yes. Abhinendu, you can read the next paragraph. Yes, sir. Please. Consequently, even though I could see the horse, so magnificent, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. Yes. So this paragraph explains what is his conclusion on where this horse has come from. എങ്ങനെയാണ് ഈ കുതിരയിൽ വാങ്ങിച്ചതല്ല, വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം this is a poor tribe. They belong to a very poor family. They cannot buy a horse. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുതിര എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള ഇയാളുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ. He comes to a conclusion of where this horse has come to Murad from. So consequently means as a result of. So as a result of my judgment that our poor family is not able to buy a horse, kudare kaanam, I could see, you can see that these words are in italic. See, smell, believe, the italics. I can see the horse. The emphasis kanikkunnathana italics idunnu. I see the horse, it's so wonderful. I could smell it, so lovely. I could hear it breathing, so exciting. ഇതൊക്കെ കാണാം, കേൾക്കാം, കുതിരയെ കാണാം, കുതിരയുടെ ശബ്ദം ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാം, എന്നിട്ടും I cannot believe the horse is something that belongs to Murad. എന്നിട്ടും എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മൊറാദിന്റെ ആണ് ഹോഴ്സ് എന്ന്. കാരണം because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. Why can't I believe this? I cannot believe that cousin Murad couldn't have bought the horse because we are a poor family, and
he could not have stolen it also. ഇനി വാങ്ങിയതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി he could have stolen it. അതും സാധ്യതയില്ല. കാരണം എന്താണ്? Because they are a family which is famous for their honesty. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, that is, one reason is that they are poor, the other reason is that they are honest. For these two reasons, he is not willing to believe that this horse has been stolen or bought by Murad. So ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കട്ടതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയതായിരിക്കും. So if he has neither bought the horse nor has he stolen it, then where has the horse come from? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇയാളുടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഈ നറേറ്റർ, who is the narrator? ആരാണ് നറേറ്റർ? നറേറ്റർ ആരാണ്? കഥ പറയുന്നത് ആരാണ്? കഥ പറയുന്നത് ഒരു ബോയ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ബോയ്? ആരാം. അപ്പോൾ ആരാമിനെ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മൊറാദാണ്. മൊറാദാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മൊറാദിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിന്തകളാണ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരാമിന്റെ ചിന്തകളാണ്. എവിടുന്നാണ് ഞാൻ കുതിര കിട്ടിയത്? കുതിര ഇത് വാങ്ങിയതായിരിക്കില്ല, കാരണം ബിക്കോസ് വി ആർ എ പോർ ഫാമിലി, ഹി കനോട്ട് ബൈ ദ ഹോഴ്സ്. കട്ടതായിരിക്കില്ല, കാരണം ബിക്കോസ് ദേ ആർ എ ഫാമിലി ഫേമസ് ഫോർ ദെയർ ഓണസ്റ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുതിര. അതാണ് ഇയാളുടെ സർപ്രൈസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. No member of the Garoglanian family could be a okay. Next person. Who is the next person? ആർക്കാരും വായിക്കാൻ കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ പേര് വിളിക്കണം എന്നില്ല. എനിബഡി ക്യാൻ റീഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. പേര് വിളിക്കണോ? ലിസ്റ്റൊക്കെ നോക്കാൻ എനിക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് we will stop. Who is going to read? പേര് വിളിക്കണായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. ലുപ്ന ഉണ്ടല്ലോ. ലുപ്ന read the next. Yes. No member of the Garoglanian family could be a thief. I started first at my cousin and then at the house. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. Maud, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window. He said, if you want to ride. It was true. Then he had stolen the horse. There was no questions about it. He had come to invite me to ride or not, as I choose. Yes. So this is the reason he is not willing to believe that Murad has stolen the horse. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കാത്തത്? Because there was the family is so famous for its honesty that he could not believe that they are a family which would steal. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയത്. ആൻഡ് he asks him, മുറാദിനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ this is a very direct question. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് മറുപടി പറയണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Where did you steal this horse? Where did you get this horse എന്നല്ല ചോദിച്ചത്. Where did you steal this horse എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. That is the question that Aram asked. എവിടുന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കുതിരയെ കിട്ടിയത് എന്നല്ല, നീ എവിടുന്നാണ് ഈ കുതിരയെ കട്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. So that is the direct question asked by Aram to Murad, and Murad will not like that question because he is making him a thief by asking such a question. നീ എവിടുന്നാണ് കുതിരയെ കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ he is asking where did you steal this horse? So this is the question that Murad does not respond to. അതിന് മറുപടി അയാൾ എന്താ പറയുന്നത്? Where did you steal എന്നുള്ളതിന് മറുപടി വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. Murad is asking Aram, if you want to ride, come out of the window. നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ട. If you want to ride, you can come out of the house and you can ride with me. അപ്പൊ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാത്തത് കൊണ്ട് Aram comes to a conclusion that Murad had stolen the horse. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ had italics ലിട്ടിങ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇയാൾ കട്ടത് തന്നെയാണ്.
There is no question about it, means there is no doubt. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സംശയവും വേണ്ട, നിങ്ങൾ കട്ടത് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ഹി ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു വില്ലിംഗ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് കക്കുന്നത്? ദിസ് ഇസ് എ ഫാമിലി വിച്ച് ഇസ് സോ ഫേമസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓണസ്റ്റി. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഇത് ഒരു കുതിരയെ കക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. So therefore he doesn't want to believe that Murad has stolen the horses, because they are famous for their honesty. And in the next paragraph, he is trying to explain. I think we will read this and then stop. He is trying to justify the action of stealing a horse. അതാണ് ഈ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത്. To stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing some. പയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പാവനമായിട്ടുള്ള, പവിത്രമായിട്ടുള്ള. ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗുഡ് ഫീലിംഗ്. ഇവിടെ തമാശ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, പ്ലസന്റ് ഫീലിംഗ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഹ്യൂമർ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചത്. സ്റ്റിൽനെസ്, സൈലൻസ്, ശാന്തത, സമാധാനം. And now he is trying to justify the reason why Murad has taken those. അപ്പോൾ കുതിരയെ കക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഒരു കുതിരയെ നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി, കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി കുതിരയെ എടുക്കുന്നത് കക്കലല്ല എന്ന് he is trying to justify. To stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. അപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പണം എടുക്കുന്നത് പോലെയല്ല വേറൊരാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുതിരയെ എടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളത് കുതിരയെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കുതിരയെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പക്ഷെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഹീസ് ട്രൈങ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ. ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കളവാണ്, പക്ഷെ ഈ കളവിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരാം ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട അയാളുടെ ആവശ്യമാണ്. അയാളുടെ മാത്രമല്ല, ദ ഹോൾ ഫാമിലീസ് നീഡ് to justify, because it is a family which is famous for their honesty. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയുടെ പേര് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെ അയാൾക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം he is also a member of the family. That is why he is trying to justify this act of stealing. He further justifies. അപ്പൊ അതോടുകൂടി അയാൾ നിർത്തുന്നില്ല. He continues to justify. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. First reason, if you are taking a horse for riding, then it is not stealing. The second reason, നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് അത്രയും പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ, you are so passionate, always you have in your mind something, and you are so always thinking about it, and then you take something, then it is not stealing. It will become stealing only when you offer to sell the horse. അപ്പൊ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അയാളത് stealing ആവുള്ളൂ എന്നാണ് ആരാമിന്റെ justification. So this justification is done because this family is famous for their honesty. So after this justification, Aram is ready to go with Murad to ride the horse early in the morning. So with that we will stop. If you have any questions you can ask. Please write something in the chat box so that we will have it as an attendance. എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തിടുക, so that this chat automatically gets saved and becomes the attendance. Please type something. We will conclude in a couple of minutes. Any questions you are welcome to ask. ഇത് ചാറ്റിൽ ഇതുവരെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടൈപ്പ് സംതിങ്. This is just to know the number of people who attended. അത്രേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ. Everybody can type something. 40 participants ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. So that okay. Shreya, Kartika, Lakshmi, Sumaya, Arya, Shnupriya, Anasuya, Amruta, Tula, Jia, Amda Mohandas.
CIMS. Rayadi, Arakshita, Nidhima, Nina, Sivya, Gladys, Shigal, Suresh, Sneha, ഗാലക്സി അതാ പേര് ഇതിന്റെ വരും കേട്ടോ ഗാലക്സി ഗാലക്സി എന്നുള്ള പേരുള്ള പാർട്ടിസിപ്പന്റ് പ്ലീസ് ടൈപ്പ് യുവർ നെയിം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സേവ്ഡ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ദ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പിൽ സാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുക സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ വി ഹാവ് ക്ലാസ് ടുമോറോ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ എന്തായാലും ക്ലാസ് ഉണ്ട് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സോ ഇഫ് എവരിബഡി ഹാസ് ഫിനിഷ്ഡ് വി വിൽ എല്ലാവരും ആയോ എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്തോ we will conclude. We will meet again in the next session, in the next class, probably tomorrow or day after. Thank you for your patience. Bye. Bye.